I want to welcome Dr. Ogundo to make a few remarks. Karibu daktari. Karibu sana. Tumpigie makofi. Your Excellency, the Governor, the CEC Health, all the directors present, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am here on behalf of the Ministry of Health National Level, and specifically the head of unit, Ophthalmic Services Unit, who is one of the partners in the Vision Impact project that we are launching today. The Constitution of Kenya recognizes the need for all Kenyans to enjoy access to the highest attainable health care. And in this regard, the government has put in place policies that ensure that we try and attain this lofty goal. Policies include the Universal Health Coverage Project, the Kenya Health Policy, the National Strategic Plan for Eye Health, which in particular talks about integrated people-centered eye care and encourages public-private partnership in the implementation of healthcare. We are happy today that CBM and other stakeholder partners have seen fit to launch the Vision Impact project, and this aligns itself to the various policies that the government has in place, and we're sure because of this that it will go a long way towards implementing and improving access and affordability for eye care, and particularly for those persons living with disability. I am delighted to note today that work has already begun, screening has begun, patients have been identified, and the community is already beginning to receive services as a result of this very important partnership. We would like to thank the national government, the county government of Kiambu, the various partners, particularly CBM, Kenya Society for the Blind, PCA Kikuyu, which are the implementing partners for this, the other stakeholders, and especially the community. We take cognizance of the community health volunteers and the CHARs, who are going to be very instrumental in ensuring that this project is a success. Your Excellency, on behalf of the Ministry of Health, we would like to assure you that what technical assistance we can provide to ensure that this project is a success, we will be very willing and happy to provide. So in conclusion, I would like to give a story that Wangare Maathai would give quite a lot when she was encouraging people to take on big projects. It's a story from Japan about a little hummingbird. When the forest was burning, all the animals ran out, the hummingbird among them, and stared at the forest and talked about how it was a terrible catastrophe and how big a problem this was. The hummingbird, little as it was, flew off to a nearby stream, picked up a drop of water, brought it back, and poured it onto the fire. It kept doing this while the other animals kept asking it, "What on earth are you doing?" The hummingbird said, "I am doing what I can." So, Your Excellency, we encourage you and all your team to do what you can to take care of this health problem. Thank you. Asante sana daktari, very articulate. Tunakushukuru sana, and we really love to partner with you, Dr. Ogundo, and the national government so that we can bring the issues of health to the fore. Your Excellency, with your permission, we have with us the County Director of Education, Mr. Sifuna. I will kindly ask him to make some remarks. Welcome, Mwalimu. Thank you, Your Excellency, the Governor, Dr. Wamatangi, other officials, Minister of Education, Minister of Health, Mheshimiwa, and everyone, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Maurice Sifuna. I am a Sub-County Director of Education for Thika West. But in this meeting, other than the Sub-County, I also represent our County Director of Education, Mr. Wanjohi. He brings his regards this afternoon. Your Excellency, the Kiambu County in total has 880 primary schools and a population of 430.
966. Secondary schools are 390, a population of 161, 159 pupils. Your Excellency, those in the know say that about 10% in every population have some sort of disability. When you add this population, then you understand that honestly our children suffer getting the full and exploiting the full potential in their lives if we don't discover and address some of these challenges, more so visual impairment. That is why we are very excited about this Vision Impact project. And as a Ministry of Education, we are very excited as and when called upon. I also want to mention, Your Excellency, that we have two very VI primary and then Thika School for VI, that is visually impaired secondary, and make the necessary intervention when we achieve their potential in life. Thank you so much. Asanteni. Mr. Sifuna, tumpigie makofi. You have a very good voice. Ni kama ile ya broadcaster. Tunakushukuru sana. Thank you. On the same note, Your Excellency, and with your permission, we have Mr. Hassan, who is for the TSC, and we wish to recognize him and to request him to make a few remarks. Welcome, Mr. Hassan, the County Director, TSC. We are moving towards the end. Tugoje tu kidogo, nidiramenya nituhutire. Tugothie ihenya muno. Karibu. Thank you. Your Excellency, all leaders present, wananchi hamujambo. Allow me to recognize the presence of my two sub-county directors, one from Lari and the other one from Thika. Thank you. Your Excellency, the culmination of this started a long time. We have worked with your director, Madam Teresia. We have had several meetings, including PCA. They paid us a courtesy call in office. I ensured that our officer, my officer rather, a curriculum support officer, is attached to this team so that at the end of the day, the people of Kiambu benefit, for Wanjiko is the employer of everybody. I assure you that today I have witnessed the epitome of partnership, that we have all played our role, and that's how you have come to grace. The program here involves close working relationship. Other things aside, Ministry of Education, the county government, Ministry of Health, Teacher Service Commission, and community. And from where I stand, for me, the most important person here is the teacher. At times, he is the doctor. The parent may not know what the problem is, but it's the teacher who's going to tell that parent, huyu mtoto leo kona shida mpeleke hospitali. That's how the process of screening the eyes starts to help the learners, the teachers, and the community through what's called school outreach. It's already been said by my colleague that we have VI schools, visually impaired. I went to Thika School for the blind during the KCSC monitoring. I was just touched. Thank you, Lord, that every part of your body is important, but the eye is the most important. We thank God that He has given us, and may He open for those who lack. But the only way we can do is we help them. As the English adage goes, a stitch in time saves 9. So we started from the word go, we shall get it right as they grow up. Thank you, and God bless our country, God bless our county, and God help our governor to deliver on his manifesto. Thegio muno. Asante sana. Hassan, tutakupatia jina ya Kikuyu hivi karibuni.
na tunaona mchungaji yako hapa. Haya, sasa kwa ruhusa yako Mheshimiwa Governor, nataka nimwalike kwa niaba ya partners David Muyendo to come and make a few remarks. Karibu sana. Thank you, Your Excellency, the Governor, the County Government of Kiambu, Dr. Kimani Wamatangi, the CEC for Health, Dr. Joseph Morega, the Member of County Assembly, Honorable Nyotu Amweru, the Ministry of Health, Ophthalmic Services Office, Representative Dr. Ogundo, the Chief Officer of Health, Kiambu County, Teacher Service Commission, County Director, the Ministry of Education, Representative Mr. Sifuna, the National Council for Persons with Disabilities, Representative Mr. Kabene, the PCA Kikuyu Hospital team, all protocol observed. I'm standing here on behalf of all partners. My name is David Muyendo. I work for Christian Blind Mission as the country director. And Christian Blind Mission is a non-for-profit international organization whose main purpose is to improve the quality of life for persons with disability as well as those at risk of disability. We work in partnership, we don't implement directly. We have been on the globe for over 114 years, but in Kenya since 1976. And we work in over 18 counties. For this specific project, Vision Impact Project, we are covering 7 counties. That is Kwale, Embu, Meru, Kiambu, Kajiado, Bomet, Vihiga, but we are still growing. The speakers who are here before me articulated very well about the Vision Impact Project. So, Your Excellency, allow me to skip that chapter because I'll be repeating myself. I feel a high sense of ownership, very great passion to serve the people of Kiambu County, and there's so much to learn from your county, Your Excellency. So this is really a great honor, even for us to partner and work with the county government of Kiambu. Before I take my seat, I just wanted to repeat a few things in terms of how best we can continue advancing this agenda on disability inclusive development, and in particular through the county government of Kiambu. I know one speaker talked about scaling up the National Hospital Insurance Fund, and it's true, Your Excellency, if you want to achieve healthcare for all, scaling up the National Hospital Insurance Fund is a bare minimum, because at times we go to communities and we give such services, but people who are screened and referred, they don't actually access services because most of them cannot afford. So it's my request that through your leadership, Kiambu County will be leading in terms of the number of enrollment on the National Hospital Insurance Fund. It's also my honor and privilege, Your Excellency, to say that we have developed the assessment and registration of persons with disabilities to the county level through the Office of the County Director of Health. And we are looking upon all county governments to support the establishment of effective assessment and registration mechanisms to ensure that all persons with disabilities at the county level are assessed and registered through the National Council Office and support. So it's also my hope that Kiambu County again will be leading the way, and we are here to work and support with your team on this. Lastly, I know this is the phase of developing the county integrated development plans for the next 5 years to deliver your manifesto. It is also my prayer and request that the county of Kiambu takes lead in terms of increasing visibility, financing, and planning for disability, and even prevention of avoidable blindness in the CIDP, because without doing that, it really remains a challenge because we're looking at how best can we sustain all these gains through such programs. So thank you, sir, for your personal commitment, because your presence here today shows that you are personally committed to ending avoidable blindness in Kiambu County. God bless you. Thank you very much, David. Asante sana. Tumpigie makofi, appreciate. Partners are good people because they give us many things for free. I'm sure you have some bags for us maybe today also.
Asante sana. Thank you very much. And on behalf of all the other partners, tunawashukuru sana. So, Your Excellency, I think there is a representative of the county commissioner, probably from this area. If we do, naweza kumpatia hii nafasi. Na kama hatuna, ako hapa, asanti. Unaona mabega iko na bendera. Hiyo ni amri ya serikali kuu. Karibu sana. So, Your Excellency Governor Kimani Wamatangi, CC Health County, Chief of Staff, the Director, our MCA, all leaders present, Amjambo. Mimi naitwa Makarias Minyori. I'm representing the DCC. He was not able to come today. And also representing the CC, as you have learned. I'm very happy today to be here. I welcome the Governor. I have learned that this is your first event. Actually, I believe in the county, not just Larry. I welcome you here today. And also wish you well as you start your tenure. Let's also welcome everyone here today as the ACC for Kijabe. I think you are in my area, and it is actually my privilege to welcome you here today. Feel welcome. I think I've learned one crucial thing from the champion who talked here about screening. What I could ask the people here today, the GSVs, my team, that's the chiefs and assistant chiefs and their village elders, is that mkienda huko nje mwambie wananchi, this screening is very important. It is the starting point whereby you get to know whether maybe your problem will be bigger or it can be treated as early as possible. Thank you so much. Aya, tumpigie makofi. Asante sana. Before I hand over to the Minister for Health so that he can invite the area MCA to invite you, I really want to thank the Department of Health, led by Dr. Murega and Chief Nyaga, and also the Director of Public Health. She has been working tirelessly. I think we have not supported you enough, Teresia, but we will keep supporting you every day because prevention is better than cure. And we believe in this. And so we know that you are promoting a lot of areas in the department. And with the good support of your chief and the minister, I am sure that Kiambu will go far. We believe in you, Your Excellency. And this is the change that you have talked in your manifesto, the change we can believe in. We have started seeing it today, and we believe that the UDA government, which you belong to, will do a lot in the sector of health for our county. So we trust in this, na tunakuheshimu governor, ukituongoza from front, na sisi wanajeshi wako tutafuata na tufanye kazi kwa bidii. So allow me also to introduce Mr. Kagiri, who is here with us, and Pastor David, who are working in your office. Tuwapigie makofi. Asante sana. We also have some other members of our team who are here. Sitaki kuambia wasimame, but feel that I've appreciated you, the people from the office of the governor. Tunawashukuru sana. So I now want to invite Dr. Murega so that he can take the rest of the program ahead. Tumpigie daktari wetu mkubwa makofi mazito mazito. Pale zamani tulikuwa tunamuita Dr. COVID. Sasa imepungua. Sasa tutakuita daktari wa macho. Asante sana. Karibu sana. Thank you. Your Excellency, our Governor, Paul Kimani Wamatangi, all protocols observed. One is to thank you most sincerely. I humble myself because at such a short notice, you got a moment to come and visit Larry. Your Excellency, and allow me to mix with a bit of Kikuyu. Tondu guku ni kuongoranite riu nduranjirago guku Larry he rimwe ndoretio kiuria ngirigo ria ngicokia ati Larry ni diaspora ona njutu ni njirite uguo ati turiganagirwo ni Larry na rekei ndimwire andu a Larry umuthi uninywe namba ki mutikihurire gavana witu ruhi ndari ya corona function ya public in the county kuma hindi ya Ngai aturathimire nake gukorwo gavana witu ni ithue abere. Thank you, Your Excellency.
Gokurari twina nituge miena iri. He mwena uria thia mathibitari ma Githunguri maria marari me mwena uria wa Mutito na ma mwena uyu ungi. The terrain ni koragwo quite challenging na ugithie ta thibitari itagwo Ragia no makothie Nyandarua igatho coke uke Kiambu na ni ya Kiambu. So ni njwiri wajia ni mwajio mwega tondu maundu maria megukumakonie health governor. I know very well and I'm a witness. Governor Kimani Wamatangi is a man of action. For the few days we have worked together, ni atonetie njira na agatutemera njira ya uria twageirwo guthie na mbere. Ndikugweta maingi ni njui ni ra consider horo wa Rally Hospital ya kwekurika na Githirioni ya njiririo kahinda karaihu no nitukiaria Your Excellency undekere ni ukigweta uguo no niguo. Mirimu iria ituhotete muno thiini wa county no itu ni non-communicable diseases. Diabetes, hypertension, cancer, kidney diseases. Na thiini wa andu aria akurakuru kuma miaka 45 aingi mena thina wa maitho ni undu wa mirimu iyo. Your Excellency twaritie na ni wa address muno ni undu wa non-communicable diseases. So the next epidemic we are expecting in this county. To assess kama sisi hindi ya guthi gwikira cindano kerea uthi ukona goratwara uguo gatwara uguo tukaugia ati ni gukura. No, that is not age. Wina thina wa maitho. I'll give a living example, Your Excellency. My father is 95 years. Kinastera and Munyedo, they know about him very well. He was trained and was actually a trade unionist during the colonial eras. At 95, he used to read very well. Actually, his biggest encyclopedia is a newspaper every day. So when he stopped seeing, he said, no, I think I'm getting old. I told him, no, let us go to Kikuyu. And I'm not promoting Kikuyu Hospital, but for you to be checked. And he was operated in January this year. And today, he can read better than me at 95 years. Actually, he is very fond of feeding crossword. So he has been feeding crossword at 95 years. So this is possible. For those who drive, the moment you find that when you are meeting a vehicle, you have to slow down, it is not because the other vehicle has bright lights. It is because you have an eye problem. And this is the high time we should seek for screening. It's great, Your Excellency, that ophthalmic care is now going up to the community level as a primary health care. Before it was a secondary and tertiary. Na goku gwito, Your Excellency, no thibitari ithano tugo chief auga ihotete kugia na proper ophthalmic care. But in the mentorship of this project, we are sure that of the 2.8 million Kiambu residents, we will be able to screen almost 1.6 in the period of 4 years that we have this project. We have been granted the best machinery. So we really, Your Excellency, we will not let you down. We have now the tools of trade, and you have your leadership, which will ensure that we implement your manifesto, which has a lot of impact on primary healthcare and universal health coverage. Nego toga poti governor adwaito. Neguo. Neguo ega nigetha mirimu uria wagitirwo ni kwega gukira gwika atia kuhonia na kuhonia kwigoro makiria. So thank you, Your Excellency, and I'm sure also I also went through the Kenya Kwanza manifesto, and still primary healthcare is a major issue with a prayer and a hope that by 2024, all our Kenyan citizens will be members of NHIF so that we can afford out-of-pocket financing of health. The KE tuigire NHIF. Tiguo. No shiringi 20 muthenya na wa multiply goka 500 mweri kana 6,000 mwaka na cia gukava muthuri mutumia na ciana inya. Nitukunyitanira na governor itu tuhote gutuika members NHIF. Tafadhalini. Thank you, Your Excellency, at this moment in time.
I humbly allow me to invite our area MCA, a man who is almost my height. We are equally tall, although not equally wide. Karibu mheshimiwa. Okay, asanteni sana, Your Excellency the Governor, Kiambu County. All protocols observed. Damugaidi nyote muriega rege. Asanteni sana. Because of the protocol, of course, I'm going to use different languages. And first, I want to appreciate the partners, the CB, that is a Christian Bride Mission. We appreciate, of course, your effort and the resources that you're putting in place to make sure that in our country, that our people are never bride. Sinisawa. Tunashukuru sana. We also appreciate the Kikuyu Mission Hospital. We appreciate the work you're doing. Actually, yesterday I had to take my grandmother early in the morning to your hospital for the eye checkup. And so you're doing a very, very great thing. So that partnership, of course, is in order. Tuko na madaktari ambao tuko nao, the CHV. Tunashukuru sana because of the great work that you are doing in the community. Of course, now be able to manage all the aspects in terms of the health, agriculture and all that. But you are there to support us in different ways. Your Excellency, kuna wale ambao wametoka hapa Rari sub-county and of course Thika sub-county. Today, allow me to specifically deal with the case of Rari. Because hapa Rari tumekuwa tukisema hii ni diaspora, but you have proved that today we will no longer be in that particular category. The diaspora that you mean is the one that maybe His Excellency the President has been referring to about even to having a ministry up there. But today, kuna wale ambaye tuko na the CHV. Let me start with them. Wale wa Kijabi, kuna wale wa Kinare, kuna wale wa Nyandoma, Kamburu, and then we have Rari Kirenga. Hao watu wamefanya kazi mzuri sana. And because we don't have time, allow me to go in just in points. I know you are, leo kwanza nimekuona pale Citizen TV. And I'm happy that zile point unaweka pale ni zile tu zina sisi wenyewe, the people of Kiambu, the issues that we are dealing with. Hawa watu from, I don't know which year they started, unfortunately, hawa watu hawajai lipwa mshahara hata dakika moja. Na hawa watu najua the kind of work that they do or they are subjected themselves to, and the kind of risk that these guys, unapata mtu anaenda kwa maybe a certain kwa boma fulani, na kuna wale ambao we have the cases or the patients there, they are in different conditions with the different issues, and these guys are expected to handle them. Si mnafanya kazi very, very risky one. Governor kwa payroll, mimi actually jana niliapishwa, I can tell you my first motion will be the CHV issue, so that our watu waekeo kwa county payroll. Number 2, because I know you have different issues, and I think I can urge you guys, I think you have different issues that you want to, the governor, of course, to do what? To address. Sinivo. Lakini leo nimeguza tu ya mishahara. Sinivo. The most critical one. Because mkioko wa mshahara, mambo ya jacket and all that, see, ita follow. We don't expect to have a county kama askari wa county, alafu hawana maybe like a uniform. So we also expect that when they come to the county payroll, definitely they're going to have those, everything, and the equipment and everything. Allow me now to go to the agenda of the day. Agenda of the day is about the eyesight. Hiyo mambo ya macho, sinivo. Governor, ukiingia pale, kuna ile barabara umeingia naye, which is very, very dusty. I'm very, very sure those who are concerned and those who are specialists in the eye issues, they can bear we may witness that we have a problem that is, of course, will be associated when we have dusty roads. Your Excellency, najua kwa manifesto yako unakuja kutujengea barabara, lakini Rari specifically ukienda mahali kama Kinare hakuna even a single tarmac except the highway that we have there. And it's all good that we appreciate that you have the new leadership with the new focus.
hawa watu waangaliwe, at least wakuwe na lami hata moja, ama sivyo watu wa Kinare. Kutoka hapo kuna hapa Kimende tumaliziwe. This particular project was launched 21st of December 2017 by the former governor wa Waitito. Unfortunately, hii mambo yote haijamalizika. Just a project of just 3.4 kilometers with a much of 134 million. Hiyo county haijawahi pata hiyo pesa ya kuja kumaliza. Najua kwa kikapu yako utatumalizia hii barabara, alafu tutaenda na wewe, tukitoka hapa lazima tutembee mpaka huko Kimende ndio uone ile shinda ziko hapa. Then on the same issue there is you find that there is low sewage yenye inapita pale. By the way, in between this particular school, Kimende Primary School, and you have the Kimende High School, in between there we have low sewage ambayo inaelekea pale kwa mto, and that's why I would ask our director, hii kitu lazima tuangalie. Downstream unapata kuna hiyo low sewage inaenda, I know inaenda mpaka huko Roido. Hii mambo lazima tuangalie, at least tupatiwe sewer system. And I know I don't know whether daktari watatuambia mambo kama ni virus ama ni bacteria zenye zinaingia kwa macho ndio ikuwe na shinda, si ndivyo? I know it has also effect on the eyesight and all that if you don't handle it very well. So I think that is something very, very sensitive that you need to look into. The other thing, Ladi is a basket of, in terms of the food, of course, that it feeds the rest of the county and also Nairobi. But at the same time, we do not empower the farmers with these kind of fertilizers and even the right training. Yet tuko na wale ambao wamesomea hiyo mambo ya agriculture na wako hapa hawana kazi. Yet county inasema hapa ndio mambo, tukuja hapa tunaisifu iko mambo ya agriculture, lakini we are not empowering that particular sector. So your excellency, tunakuomba hapa, mimi siweze kosa hata kama ni watu watatu from different wards, so that they can handle all these problems, they support your government. At least kama ni carrots, mimi again I'm not sure the kind of maybe vitamins or all those things zenye ziko kwa carrots hapa tutapanda hizo vitu again to support what the eyesight, ama sivyo? So your excellency, hiyo mambo tutaangalia from there on. Kuna ile mambo inaguza and actually I want to appreciate the planners of this particular event because they invited the students. Kuna wale watoto ambao wako hapa wa Kimende Primary, kuna Mukeu, kuna Magena. You also have other schools there. If you look governor on this particular site, this particular classroom unaona hapa, hii moja hii ya mwisho, that particular classroom ndio ya ECDA ambaye county ndio inastahili kuhandle hiyo mambo ya ECDA. This particular class, it holds a total of 98 students, and I don't know, mwalimu wako wapi? Nilimuona mwalimu hapa shule. Ako area. Ako wapi? Madam Esther, she can bear me witness. Nakuja usalimia governor at least. Ndio akubuka hiyo mambo. Madam Esther can tell you that this particular class have a total of 98 students, 98 pupils wenye wanasomea hiyo class wa ECD, and it is the responsibility and the mandate of the county to make sure that we have proper and equipped classroom to facilitate of course the running process. Sasa governor, tukiangalia hapa you can see the kind of room that we have. Na of course hii shida ni tumeipata hapa. Mimi nilijaribu kuambia yule governor mwingine akaniambia mimi I don't know what, simwambii mambo yenye inastahili, but you can see the first day in rally the kind of encounters that we have, and I'm sure the people from the TSC they can tell this is not, it is not right, it is not enough, and I think we need to both equip it with equipment and also the teachers, because hiyo ndio mambo ambayo tuko na shida nayo. Tulienda and of course we appreciate whatever the former governor did to make sure that the county ECD staff at least wamewekwa kwa at least kwa hiyo payroll. That was a very good gesture, but at the same time we would appreciate if you can add at least some more staff to facilitate the process. Nikimalizia because we don't have time, si ndivyo? Governor, allow me sasa ni jalie na language yako huko.
nigetha tukiguithanie wega kana tiguo i wa mbere ndimucokerie ngatho ni undu wa gututhura nyithirukite gukona kiori giaku kinya manjite Wamatangi kanini no ni wega tondu ni twakiingirire na riu twina mandate iyo ya ku make sure ati Kiambu ni twamitwara level ingi. Your Excellency ni ndia kuishira maundu mega tondu you have a plan na giturehera kindu gitagwo manifesto. Actually my wife atinda akinjira governor's manifesto omenyitite uguo tondu rathia mucemanio kamenyita atia aureke so kuririkania ati ndukae kuriganira uguo ramenyitaga nigetha tuhota gutwarithia Kiambu na mbere. Kuma Kiambu Assembly twina different kana MCAs no aguku twina Kiranga wa kuria Kinari kana tiguo Kagondu twina ungirathurirwo actually different abled wa guku Kirenga witagwo Kinyanjui twina Ciko wa kuria Nyandoma na twina Mbere wa kuria Kamburu. I'm sure ithuĩ nĩ tũgũka tũrĩ atano nigetha tũgũkore nigetha tũkwĩre in detail some of the maũndũ marĩa tũrenda tũhingĩrie nigetha tũtige rĩu kwaragia ũhoro wa rari tũkauga atĩ ũhoro wa kĩnjabi ĩika twathiĩ tũgatwara maũndũ kwĩ governor maũndũ ma rari tondu hindi ĩrĩa twathiĩ twanyita bara ya kuma haha tũgathiĩ tũmĩkĩrĩtie kinya rari Kirenga ndinahutia mũndũ wa kĩnjabi tu yahutia Kirenga na rari na mũndũ wothe ũroka agũka gũkũ nigetha thiĩ maũndũ kũndũ gũtigaine. Waziri Murega wa mbere turutite wĩra nawe mwega mũno makĩria na nĩ ndaigua watũgwetera thibitarĩ ĩtagwo Rukuma kana igũkũ gwitũ tũmĩtaga Rukuma no nĩ rari level 4 hospital ĩrĩa yanjĩrĩirio in the gym ya Governor Kabogo. Up to now more than 7 years down the line ndĩrĩ yarĩka. Governor turahoya ati mbeca cia mbere reke cithie thibitarĩ ĩyo nigetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na weka ũguo at least with the Christian Bride mission na partners ĩrĩa twĩ nao tũgĩe na department specifically to deal with the eyesight na mĩrimũ ĩrĩa ya gũkũ nĩ arthritis and all that ĩkorwo ĩkĩ for that. Twarĩkia ũguo hena satellite institutions dispensaries that we have guku thĩinĩ wa Kijabi twĩna ithatũ cia thirikari ĩmwe harĩa ĩtagwo Kireita na ndiĩ kana tuma na representative kuma hau nĩnguonete Madam Goreti although no support staff auma gũkũ twĩna ĩngĩ harĩa hetagwo Magina na twĩna ĩngĩ ĩtagwo Mbaũ-inĩ na ngũgeragia njikarĩte hau sisi akĩaria harĩa ndĩmũragia ndĩraririkana Mbaũ-inĩ nĩguo twarĩrĩria maita 10 makĩria maita maingĩ mũno. Wathiĩ kũrĩa Kinari nĩ ũgũkora atĩ hena thibitarĩ ciendaga gwakwo ikinya roof na ndiĩ is it asbestos waziri mabati marĩa mwendaga kũruta nigetha because they are councillors asbestos 21st century tukiaria ũhoro wa mabati ta macio yet we had the government na nikio turauga atĩ governor maũndũ macio nĩ mo tũrendera tũhe priority. Although definitely those are some of the things that turauga ati andũ aitũ marware turauga prevention is better than cure, but when we subject our people to such kind of situations I think it's never of course it's a serious thing atiweka kugima subject kwa maũndũ macio. Rĩu njĩtĩkĩria njarie tondũ tũragia na thimũ na CEO. The first procurement na ingĩenda governor no to support hau ni thibitarĩ ĩyo ndĩraria ũhoro wa Mbaũ-inĩ tondu nĩyo when you go to this particular side rari ĩgarĩtie maita merĩ kwĩna mwena wa kĩanda wana kũrĩa Matathi which is more dry gũkĩra mwena wa rũgongo. Actually if you look at this particular nĩmũraigua kwĩna heho kidogo no mũngĩthiĩ down maybe this transition between this side the upper the high na kũndũ gwĩtwo Maĩ Mahiũ in between hau hena thibitarĩ ĩtagwo Mbaũ-inĩ na belt yothe we don't have any other public institution ya kuhandle health na nikio turauga horo wa Mbaũ-inĩ dispensary na turenda just ikorwo ati dike level iria muciheaga no yume level ĩyo ikorwo ikina kinya maternity nigetha kinyita belt ithiĩte kinya kũrĩa Kijabi for that is for the public institution ti andũ othe mangĩhota kũrĩha kũrĩa maybe we have a good relationship with the Kijabi not yet othe mangĩhota maybe gũkorwo magi access the services kwĩ institution icio cia gĩthemba kĩu no tondũ wĩ gũkũ governor
itikira tu mutuhere thibitari is the first priority na 15 million irajire ira actually 5 million ira ni ndira suggest cirie kuria bawi-ini nigethe handu maundu macio mothe waziri ni mokite ku na chief na director ni mokite kuguo so they know the situation on the ground ngirikiriria governor ni ngatho muno makiria turakuhoya uke guku muno makiria na toguka uke no turehere indo tondu guku nikuo turabatara indo iria ciagirire nigetha andu aitu makome na thayu ni ngukuigua kinya rucini turaria tugathiuruka haha tukauga taru ni turarutirwo dry port na nitukwenda kuthi kunegotiate horo ucio na president governor dry port iria ni teithitie na ni guteithia tondu barabara ici urakora mauru ciragera guku cigerete haha thutha igathie kaingira kuria mai mahiu ciraci benefit andu a guku kana tigwoi no iria twaigua ni ciatwarwo ningi horo no wacoka wothe na kuria I get worried na governor nguciria haha tondu your authority ni nene muno makiria ni twariririe horo ucio nigetha at least kundu guku gwitu gutiga ni hindia turathia kuona utheri ningi horo twaigua ni wacoka na thutha ni wega maybe we look into that. Thank you muno andu guku gwitu ndia no tukwaraniria makiria ndimucokerie ngatho ni kuhe kura rita riakwa ria keri ndimwaciwa rita riu ringi hena undu ungi na tugacamania kuria kungi. Asanteni sana, Mungu abariki awarinde. And now it's my humble duty and privilege to invite His Excellency the Governor tusimame sisi wote na tumkaribishe na so that he can be able to address. Asante sana. Asante sana. Asante. Thank you. Tuketi chini tafadhali. Na kwanza nianze kwa kuwapongeza, kuwashukuru na kuwatambua. Ningependa kwanza kutambua na kumshukuru mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Nyotu. Na vile ameongea vizuri. Si mumesikia vile ameongea? Si ameongea sawa sawa? Asante sana Mheshimiwa Nyotu. Nataka pia ni watambue viongozi wote ambao tuko nao hapa. Tumtambue mchungaji wetu, chaplain wetu kule kwa Mission Hospital yetu na ambaye amekuwa ni rafiki yangu pia. Mchungaji, asante pia kwa kuwa na sisi. Nataka pia ni washukuru na ni watambue viongozi wote kutoka idara mbalimbali. Tukianzia na wizara zetu za serikali kuu, kuendelea juu, nikuje pia ni watambue wale wote ambao wameshirikiana na sisi, development partners wote, pamoja na wakiungana na hospitali ya Kikuyu, watu wa CBM, wengine wote ambao tumeshirikiana ndio hii siku we sawa sawa. Tunawatambua na tunawashukuru. Nataka pia nishukuru wenzangu hao ambao tumeungana nao kutoka kwa ofisi yetu ya watumishi wa watu wa Kiambu ambaye ni ofisi ya governor. Watambue waziri wetu, our chief officers, directors, wengine wote. Niseme shukrani sana wafanyikazi wote wa county, nasema asanteni. Na kwa vile tumeongea mengi, mmesikia mambo ya Mheshimiwa Nyotu. Hiyo nafikiri yote ile amesema ndio governor angependa kusema. Sasa yeye ameongea on my behalf. Kwa hivyo hakuna haja nirudie hayo yote. Lakini kabla sijafika hapo, nataka nitambue na nishukuru nyinyi wote kwa ile kazi mmefanya moja kwa moja. Pia wale watoto walikuwa hapa, walienda wapi? Walirudi kwa darasa. Nataka niwatambue kwanza wale vijana walikuwa hapa, walituchezea ule wimbo wa kule kwa Tharaka. Mwanaishio. Najua niliona vile wanajikokota hapa, vile wanajitingiza. Hao vijana nikashindwa ni kazi gani mimi hufanya kwa gym. Na watoto wetu wasichana wale pia walikuwa hapa,
very good girls. Alafu msanii na msomaji wa habari wetu ambaye alikuwa hapa pia naye bado ako area. Huyo kijana nataka niseme pia anafaa tumshike mkono kama county government. Na hiyo ndoto yake ndio iweze kufikia. Na hata kama county haitakuwa imefikia, lakini najua tuko na kiti ambaye tunaweza kuangalia naye. Sisi tutashika huyo kijana tumsaidie. Kama ni kumpeleka kule kwa ile college anafaa kusomea hayo mambo, ndio sasa akuwe msomaji wa habari ile kamili na ile haswa. Sisi tutamsaidia. So nataka nyinyi watu wetu wa county, tukifika kule kwa ofisi, kabla hatujatoka tafuteni namba ya hii kijana, mwambie kuje, mchukue contacts yake, tumuite kule, tumpange aende asome. Sasa atakuwa akisoma habari za Kiambu ikiwa imekuwa mzuri. Nataka pia nyinyi watu wetu hapa, our team kutoka community health workers na volunteers, ndio ambao mko hapa. Mungu ni mwema na kila wakati tusalimiane. Nimesikia vile mumepiga mulishangilia wakati Nyoto ameongea juu ya mambo yenu. Na nikajua iko maneno hapo. Ukisikia hiyo kushangilia hiyo ni kusema kuna maneno. I want to promise you ya kwamba moving forward tutarekebisha hayo mambo. Nimemwambia waziri hapa, sisi tumeingia kwa kazi juzi na haja yetu ni kurekebisha kila kitu ambaye ingefaa kuwa imetengenezwa kwa ile njia sawa. Sasa tutanyorosha hii Kiambu ikuwe Kiambu sawa. Kama nyinyi wafanyikazi wetu ambao ni volunteers, sasa nimesikia wacha mshahara, nimesikia ati hata nguo hamuna. Asingine kuna vitu tunafanya, lakini sasa tutaanza kuamuka kama serikali na tufanye inavyofaa. So ya kwanza, vile Mheshimiwa Nyoto ametuuliza hapa, nataka niwahakikishie ya kwamba nimemwambia daktari CC wetu, tukifika kule alete hiyo makaratasi ambayo wanaandika kutoka mwezi ujao. Nyinyi mtakuwa mkilipo ile allowances mnafaa kulipwa. So you'll be paid your allowances. And then tutagojea hiyo bill yenye iko kwa assembly ndio wamalize hiyo bill. Wakimaliza hiyo bill ya assembly, tutasema kwa hiyo bill, na nitaisoma nikirudi kwa ofisi, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama watu wanafanya kazi ya maana ndani ya community zetu, mmenakiliwa kwa hiyo sheria, na nyinyi ni watu wanatambuliwa na kulipwa na county kama watu wengine. Hiyo ni ya muhimu, because you are doing good work. Mnafanya kazi nzuri. Hatuwezi kukua na watu wanatufanyia mambo mazuri kama hao. Umeona hao watu wa CBM na wengine wanatuletea magari. Nataka niwashukuru sana, mnaona hiyo equipment yenye tumeletewa pale ya kubadilisha hali yetu, na nyinyi mnabeba vitu zetu kutembea kwa watu, na kabisa hatuwezi kuwalipa mshahara. Hiyo tutafanya. Hata uniform mtapewa. Ndio mtu akifika, unajua sasa watu wanaweza kuona kazi yenu imeanza kufana, upate mwingine sasa anajifanya pia ni community health worker, na hivyo ndio watu wanaharibingi kazi mzuri. Alafu unasikia ameenda ameshikashika mtu mgoti, anasikia kama imeshikana kidogo, anafinya, alafu anamuitisha shilingi 200. Na nyinyi hamuitishi, si ndio? So tunataka mtambuliwe vizuri. You will have uniforms na mnakuwa na identity nzuri ya kuweka vile inaonesha kama ni kitambulisho ya county ya kwamba wewe unatambuliwa. Nataka pia tusikilizane ya kwamba kwa haya mambo yote mengi ambayo yametajwa na rafiki yangu hapa, Mheshimiwa Nyoto. And Nyoto amesema ati he wants to be something else when he grows up. Mumesikia?
Nimesikia vile umeona ukiangalia juu, lakini hata hayo umeongea maongeo mzuri. Ni ya mtu mwenye anajua vile watu wake wanakaa. Na nyinyi watu wa Lari mnajua wakati tulikuwa tunatafuta kura vile mimi nilisema. Simwache kwanza ni washukuru nyinyi wote, watu wa Lari yote na hata wengine wa pahali pengine, kwa vile nyinyi mlitushikilia na mmetupatia kazi. Sasa mimi nimepata kazi ya governor wa hapa kaunti yetu ya Kiambu. Hii kaunti mimi nimesema tutafanya kazi ya kuwajibika inavyofaa. Na tutamaliza mambo yote ya uzembe, ulaghai, wizi, corruption, kuchukua vitu za watu. Unasikia ukifika mahali kama hapa Lari, unasikia watu wanafanya kazi, wanajitolea, wanalima, wanauza mazao, wanalipa kodi, na ukienda unasikia unahesabu mahospitali ambayo hayana madawa, hayajamalizika na hatuna huduma. Na ndio nataka niwaambie jameni, mimi kama gavana wenu sasa, mimi nasema Mwenyezi Mungu akiwa nyuma yetu, hii akiwa mbele yetu, hii kaunti yetu tutabadilisha. Na tutarudi mahali ambapo sisi wana Kiambu kutoka zamani tulikuwa tunataka kukua. Tunataka tuheshimiwe na hawa partners wetu wakikuja. Wanapata watu ambao hata sisi tumejitolea wenyewe. Wakikuja kutupatia gari, sio tunachukua ile unapata ukiingia kwa hospitali, unapata watu wazembe, umepatiwa bure, unaripisha watu na kuweka kwa mfuko. Jameni, ndio pia mmeungana na sisi kutoka Wizara ya Afya, nyinyi watu ya TSC mlioko hapa Kiambu, mtatumulika, mtatafuta, lakini kitu moja mtaona ni kwamba tumeamua ya kwamba tutabadilika, na tutabadilika ndio tutengeneze kaunti ikuwe nzuri. Nataka hawa watoto wetu ambao mnaona wakituimbia hapa, wakiwa wako na furaha, wakiwa wanagojea kwamba ile kazi tunafanya leo itafanya yeye aishi maisha mazuri kushinda sisi. Na ndio nataka niwahakikishia kwamba hiyo ndio ile njia tunaenda. Kwa hivyo nyinyi watu hapa Lari, mahali ambapo tulipo, nataka niwaambie hayo mambo yote mmesikia yanatajwa hapa na rafiki yangu Mheshimiwa Nyoto. Kwanza hiyo pesa nilikuambilia jana, ile 15 million. Sasa wacha tutaongea huko. Nafikiri hata nitakuongeza kidogo. Ndio tuanze, lakini hata wakati hiyo usipeleke kwa hospitali. Usipeleke kwa hospitali. Tumepanga hapa, tulikuwa tunaongea na waziri wetu na chief officer. Hizi hospitali za hapo mimi nitaanza facility inspection sasa ya health. Mahospitali zote kutoka Jumatatu mimi nazunguka kwa kila hospitali ndani ya kaunti ya Kiambu. Na hizo hospitali zote ambazo ziko na mambo ambayo hayajamalizika, hizo hospitali zote ambazo tunajua kuna kazi inafaa kufanywa na kumalizwa kujengwa, tutaanza moja kwa moja, and we are going to work on all those hospitals na tutazimaliza. Wakati tuliongea na rais kabla hajasafiri, tuliongea nikamwambia, ujue wewe wale watu walikushikilia kwa njia ya kipekee kwa nchi nzima ya Kenya na kukupeleka kwa hiyo kiti ya rais, watu wa Kiambu. Ama sio kweli? Unajua nyinyi watu wa Kiambu, niwaambie labda hamukujua, kwenye dunia nzima, kwenye Kenya nzima, kaunti zote, hakuna kaunti ingine ilimpatia rais wetu kura nyingi kushinda Kiambu. We were number 1. Sasa mimi nilimwambia kwa unyenyekevu, nikamwambia sasa wewe utaturudishia mkono. Akasema ndio. Na akaniambia sasa wewe kuja na list ya zile projects mnataka. Sasa hizo hospitali zetu, hii barabara yetu ya Mau Mau,
mashule hii yetu hizi ECD, unasikia mimi nitamuitisha ka budget ya kutengeneza hizi ECD classes zote. Tutengeneze. Kwa hivyo mwalimu, hiyo salamu yako haitarudi bure. Tutatengeneza. We will have a program ya kutengeneza all the ECD classes. Hizo hospitali zetu za hapa watu ya Lari will start one by one with this team. Na tutahakikisha kwamba hizo zote hospitali tumezitengeneza. Hatutaki iwe ati wakulima wa hapa kwetu Lari ambapo mnatusaidia nchi nzima kutupatia chakula. Ati ukilima chakula yako kama umelima huko Kaburu ama unalimia Kinale ama unalimia wapi, ikifika wakati ya kufikisha kwa soko ya kwanza huwezi fika kwa vile hakuna barabara. Unangangana hata unaleta na mgongo, ukifika tena hata soko yenyewe hakuna kwa vile soko imenyesha ndani, hata huwezi kuingia ndani ya hiyo soko. Ama sio kweli? Ukifika hapo unapata mfanyi wa kazi wa kaunti, ile shilingi 10 atakuitisha anaweka kwa mfuko yake. Hiyo itakuwa ni jinsi ya kuendesha hii kaunti. So nataka niwahakikishia kwamba we are going to do what we should do kama viongozi, ndio hii kaunti yetu iwe kaunti sawa sawa. Nataka nimalize kwa kuambia ya kwamba hata nyinyi kama watu wetu wa Kiambu, na nimekuwa nikiambia kila mtu, na nataka hapa tuelewane. Kwa vile nilisema jana nilienda wakati tunaongea na watu wetu huko, wakati tulikuwa kule kwa county assembly, nilikuwa najadiliana na watu hapo kabla hatujaanza utaratibu kwa ofisi yangu. Na unaweza piga picha. Imagine wakati mimi nilikuwa naongea na hao watu wenye wanafanya development kwenye county ya Kiambu. Wanakuja, mtu wanatafuta mahali ya kujenga, wanatujengea majumba za kifahari, hata port kama hiyo unasikia nyoto wanasema tunajenga. Wewe piga picha, ati mtu amekuja, amefika Kiambu. Anakuja anatafuta ardhi hapa kwetu. Anatafuta 200 acres ama 300 acres. Kuna mmoja alikuwa ametafuta 200 acres, akapata. Akaenda akalipa pesa hiyo yote kwa ule mtu alinunua kwake, mamilioni na mamilioni akampatia, wakamaliza biashara. Sasa akafika upande wa county government. Akakuja akashika ile plot, akakatakata tu plot, ka plot ka quarter, wengine 1/8, anakata plot zaidi ya plot 800. Ka plot kamoja anauza 3 million, kale kadogo na ile kubwa anauza 5 million. Sasa wewe piga hesabu, plot 800 times 3 million na ingine 5 million ni pesa ngapi? Si zaidi ya bilioni 2. Alafu huyo mtu wako na hiyo pesa na ameshika hiyo biashara ya more than 2.4 billion, anashika kafaili yake, anakuja kwa ofisi ya county. Akikuja kwa ofisi ya county, anatafuta ofisa mmoja wa county. Saa hizo ameweka shilingi 1 million hapa kando. Anamwambia sasa, unajua namna gani? Sasa hii biashara yangu nataka unipatie kibali, license, nini, approval, na sitaki kulipa hata dururu. Shika hii 1 million wewe uende mkule na yule, alafu uniandikie niende niuze plot zangu 2.4 billion na sitaki kulipa county hata shilingi moja. Na kweli akakuja akapata mtu waliongea naye huko kwa county na akaandikiwa barua. Mimi nikienda kuona watu waliniambia kwa malalamiko nikiwa kwa kanisa, unapata ati mtu wako na barua imeandikwa 100% waiver, usilipe hata dururu moja, uende uze plot za 2.4 billion, uweke kwa mfuko na uende na county isilipe hata dururu moja. Niwaulize jameni, hata watu wetu wafanye biashara, hata sisi wananchi, hata kama unataka kufanya hivyo, kitu yoyote ile unataka kufanya, hata kama ni yako unafanya nyumbani, tutaendesha county namna hiyo? Unajua mimi niliwaambia my friend, utakatakata hizo plots 800, watu wakuja wanunue, wajenge. Wala watu watajenga na wanunue hapo, wakijenga nyumba atakuja na maid atakuwa na mtoto, na utaandika watchman na mwingine hata wewe. Na ukikaa kidogo utajaribu kutoka kwa hizo nyumba, maid wako anataka kupeleka watoto yake kwa shule hapa, atapitia barabara gani? Na utakaa tena kidogo usikie ya kwamba ameenda kwa darasa ya ECD, ataenda kwa darasa ya ECD gani? Sile imejengwa na county.
Utakaa kidogo usikia ati mfanyikazi wake hata kama ni yule watchman, yeye labda anaweza kuwa tajiri anaenda hospitali private. Lakini watu yake watakuja hapa kwa hizo hospitali zetu za kawaida anapata hakuna dawa. Si ndio? Ndio jere natoko tualidhi county. Ndio mimi nawaambia sasa, mimi niliwaambia watu wa Kiambu, ahadi yangu ni moja. Ya kwamba hakuna dururu hata moja ama shilingi moja italipwa na mtu yeyote kama kodi ama fees, alafu iliwe ama ibiwe kama mimi ninaona. Mimi nitalinda na nitakataa na nitasimama imara. Lakini pia nawaomba wananchi wote wa Kiambu, ile kidogo ambaye ni sheria kulipa, tafadhali lipeni. Ama sio kweli? Si ndio hivyo watu wetu? Tafadhali lipa. Ukilipa sisi tutalete huduma, tutafanya kazi, tutajenga mabarabara. Wacha nimalize na ya mwisho ambaye pia Mheshimiwa Nyoto alikuwa ametaja mambo ya hii mabarabara zetu za hapa Lari. Nataka tuhesabu siku kadhaa, tugojee Mungu akitujalia tufikie mwezi wa 11. Kutoka mwezi wa 11 nataka mkuje muniulize hiyo swali tena. Hizi mabarabara za Lari, mimi Wamatangi, tutasimama hapa imara. Hizi barabara kufikia next year, mtaangalia ni barabara ngapi zitakuwa tumetengeneza hapa. Tuko pamoja? I'm putting a special program because I know out of all our sub-counties, Lari is the one that is most behind kwa road network. Hata hizi barabara ndogo Nyoto, sisi tumeweka utaratibu wa kuweka equipment ya kutengeneza barabara. Zile ndogo za kuingia zenye hatutaweka lami, we will give you the equipment. Ukae naye hapa kama ni mwezi moja, tengeneza kila kabarabara. Peleka kwa ule MCA mwingine na mwingine. Sisi tutachukua maram tukawekee na tuwapatie lori mkae nazo. After 3 months usikuje kwangu kuniambia kwamba kuna kabarabara yenye sio nzuri. Itakuwa ni makosa yako. Lakini hizi barabara kubwa, kazi yangu kama governor ni kwenda kutafuta kule na tuhakikisha kwamba hizo tumeweka lami. And that will be done. Hii Kiambu kule Kagwe huko tutatengeneza, tuhakikishe ya kwamba hata huko hiyo town hii ya Kimende tumemaliza hiyo kazi. We'll finish it. Tutaenda Kagwe, tutengeneze hiyo. Those are our big towns. Si ndio? Tuweke Kabro, tutengeneze hiyo huko ndani, tuhakikishe ya kwamba tumefanya kazi mzuri. So, nataka kilizane ya kwamba kazi yetu sijui kama ni kuongea nimeongea sana ukaanza kukata. Haya. Nafikiri kama imeisha unaweza leta ingine. Na hata nikumaliza namaliza. Asante. Kwa hivyo nataka niseme shukrani kwa kila mtu, watu wetu, bendi yetu ambao mmekuja kutumbuiza wakati huu. We recognize you. We want to thank you. Our friends, the ones we are working with in the county, wenye wametoka national government, our partners, wote ambao mmekuja, nataka niwashukuru nyinyi wote. And then niwatambue tena na niwashukuru nyinyi wote ambao mmepanga siku ya leo. I want to tell you that this county has started on a new journey. And we want to give you our assurance that when you go out there, tell the people, tell the country that if you want to invest, if you want to go to a good place now, ukitaka kwenda mahali ambapo unaweza kwenda uweke shilingi yako moja, nenda Kiambu. Mambo imebadilika huku. And we want to invite everyone, kila mtu, sasa mkuje tufanye kazi nzuri. Nyinyi watu wetu sasa na nyinyi muhakikisha kwamba ile imani ambayo tumeweka na amani pia ambayo watu wetu watatupatia kutoka nje tumeiweka. Kana tugu ni andũ aitũ. Yego enda kumwendera Ngai witũ mwike wega na muthie na mbere na wĩra ũcio mũraruta mwega na niĩ nĩ mũrĩ nyonaga. Nĩngũka tũrute wĩra na tũthondeke kaunti ĩno itũ. Githĩ tiguo? Ngai witũ mwike wega na mũmenyerere na maũndũ marĩa mothe marĩ ho mũngenda kũnginyeria. Wabici ya Wamatangi ndĩrĩ watchman harĩa. Ndoigire mũndũ enda gũka ũgakinya harĩa kĩhingo-inĩ ũkaingĩra, waingĩra ũkaiga ũrĩa ũkwendaga, ũkandĩkĩrwo, ũkona gavana waku na maitho, ũkerwo nĩ ũgoka mũthenya ũrĩa wĩna appointment, tũgagũthikĩrĩria na tũthondeke maũndũ maitũ. Kana tiguo andũ aitũ? Wĩra ũcio nĩguo tũkũruta na nĩgetha tũthondeke maũndũ maitũ mothe.
Kogo Ngai twakimwike wega ni twambiririe wira. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanti, makofi kwa gavana wetu. Tunakuomba gavana ukae tu hapo kidogo, kuna zawadi yako. Nilikwambia partners are good people. Na mwenye kuset keki aanze hiyo kazi. So, tafadhali Dr. Nyaga, wakati wa certificate. Okay, mfuko kwanza umpe certificate. Our photographers, I think that can go that way. Okay, then you are boss. David, please, you take the gift quickly. Asante sana. Thank you. Okay, certificate pia naona wale watapewa. Okay, wakuje. Karaja Eriod, karibia na certificate yako. Mwingine ni nani? Wajiro. Picha iko pande hii, madam. This way. You turn to the photos. Scholar. Oh, Shelmith kwanza. Picha ziko pande hii. Sawa. Okay. Paul Cairo. Moirore. Asante. Okay. Alafu kuna gift pia kutoka PCA Kikuyu. Aha. David, please. Asante sana governor. Asante kwa kupokea. Asante. CEC pia kuna zawadi ya CEC. Okay. Ya CEC. Okay. County Commissioner's representative ako. Oh, ashatoka. Oh, kuja. Ama? Oh, Chief Officer, CEO. Kidogo goja kidogo.